Start. So now next one we discussed about some of the instruments. In every time in the examination they are asking which instrument is used for which purpose. Which instrument is used for which purpose. So the instruments are like this. So one is hydrometer, other one is hygrometer and altimeter and planimeter and odometer and venturimeter. So they are asking in the examination. Okay, sometimes they are asking in matching type also. Okay, so very important. In previous exams sphygmomanometer is for blood pressure. So like that questions they are asking. Okay, so these are very important. Hydro means water. So it measures the density of the water, or that is also called as relative density. So I think you know very well about density. So in the examination sometimes the formula of density they are asking. Density means mass by volume. So they are asking in the examination, they are asking they given two liquids which is high density and which is low density they are asking. For example, water and ice, which is more density? Water and ice. If you take water and keep ice cubes, which is in bottom side, which is in ice or water? Ice paina chala simple. Okay, ice top and water in the bottom side. So which is high weight? Water. Which is more density? Water is a more density kada. Okay, which is in bottom side that has more density. Water and ice, which is more density? Water. Okay. For example, alcohol and ice, which is more density? If you kept ice cubes in alcohol, they are in bottom side or in top side? You know very well. If you kept right, you kept ice cubes on the water, which is are on top side? Ice cubes are on top side. If you kept ice cubes on the alcohol, which is on dipping or which is on top side? Don't know. Okay, so if you kept ice cubes that come to under bottom side. Okay, that come to under bottom side. So kabatti, which is more density? Ice has more density. Right? Next, other question. Oil and water, which is more density? Water. Oil is present at top of the layer. Okay. Sometimes in the examination, acetone and chloroform, which is more density? They are asking. We don't know. ఈ సొల్యూషన్స్ ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి అట్లాంటి సొల్యూషన్స్ కోసం we are using hydrometer. So in this is the more density. Chloroform, anesthesia. Chloroform is the anesthesia injection. So chloroform is the more density. So which is more density and which is less density, and that is called as relative density. Relative density is measured by hydrometer. And hygro means humidity. You know humidity means, okay, the percentage of the water vapor in the atmosphere is called humidity. How much percentage of the water vapor is present on the atmosphere, that is called as humidity. Okay, that is called as humidity, and that was measured by hydrometer. Humidity. Okay, and altimeter, height of the aeroplanes measured by altimeter. Height of
aeroplanes or aircraft bodies. Okay. And planimeter. Plane means this is a plane area. Okay. How much a surface plane is measured by scale or any parameter. But how much surface area is present on the water? How much surface area is present on the water? That should be measured by planimeter. That should be measured by planimeter. So planimeter for surface area of water. Surface area of water. Okay. And odometer. It is same like speedometer. In vehicles it is there. Okay. Speedometer means speed of the vehicles. Odometer means the distance traveled by vehicle. The distance traveled by vehicle or any object. Any object. Okay. So total distance is measured by odometer. And venturimeter. Venturimeter. It is used for the measuring of rate means speed and rate means speed. Rate of fluids. Fluids means liquids. Fluids means liquids. Fluid means liquid. Okay. So rate means speed. Speed of the fluids. For example, honey and water. Honey and water. Which is more speed? Water. Honey is the less speed. Speed means rate. Rate means speed. So speed of the fluids or rate of the fluids is measured by venturimeter. Venturimeter. And you know very well, any of the substance that is existed in solid, either liquid or gas. Antena? So any of the substance that is in presence solid or liquid or gas. You know, simple questions. Conversion of solid into liquid. It is called as melting. Fridge, ice, that is converted to water. That is called as melting. Conversion of solid into liquid is called melting. And conversion of liquid into gas is called boiling. 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 Next. Conversion of gas into liquid. Gas is converted into liquid. Yes or no? Or liquid is converted into solid? Yes. You kept water in the refrige, it is converted to solid. So what is freezing? What is freezing? The process is called freezing. Freezing. And conversion of gas into liquid is called? It is converted? Yes or no? It is converted or yes or no? Yes. Okay. What is the process? That is called as condensation. Condensation. Condense means come into bottom side. Okay. Come into bottom side. That is called as condensation. Condensation. So previous lo manaku simple ga adigadu. The conversion of solid into gas. It is called as sublimation. Sublimation. So for sublimation example is iodine, dry ice, camphor. Previous example camphor. You know camphor. Karpuram telusa camphor. That is directly converted into solid to vapor. Naphthalene. Naphthalene. That is also converted into solid to vapor. Solid to vapor. So write down. It's faster rasayandi. Instruments. Number 1. Hydrometer. Hydrometer. It measures the relative density. It measures the relative density. Relative density. Hygrometer. Hygrometer. It measures humidity. 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 Altimeter. Altimeter. Height of the aeroplanes. Height of the aeroplanes. Height of the aeroplanes. Next.
planimeter. Planimeter. It measures the surface area in the water. Surface area in the water. Surface area in the water. Odometer. Odometer. It measures the distance travelled by object. Distance travelled by object. Distance travelled by object. Venturi meter. Rate of fluids. Rate means speed. Rate of the fluids. Rate of the fluids. So, this is direct trend. Kindri. Solid, liquid, gas. Examples, so I will tell. Okay, just wait. For this example, you write down camphor. Camphor. For sublimation examples, camphor. 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 And naphthalene. 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 Next, iodine. 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 Inkoti dry ice. I will explain. Dry ice. In brackets you write down solid CO2. Dry ice means solid CO2. Solid CO2 is called dry ice. Solid means solid CO2 means dry ice. Okay. So next continuation of the topic, that is oxygen, hydrogen, then after oxygen. Okay. So oxygen, you know very well, in atmosphere. See, listen, first point. In atmosphere, oxygen 20 to 21% is there. 20 to 21% is there. In water, oxygen is present. Yes. In water, oxygen is present. It is there in more quantity or less quantity in the water compared to earth or in the atmosphere. More quantity is there. So in water, oxygen is 89% is there. 89% is there. In sand also contains oxygen. Sand means silica. It contains 56% of the oxygen. So oxygen, which is 20 to 21% in atmosphere, 20 to 21% in atmosphere, and in water 89%, in sand 56% is there. Okay. So oxygen was prepared by Joseph Priestley. So oxygen was prepared by Joseph Priestley, and the name of the oxygen is given by Lavoisier. The name of the oxygen is given by Lavoisier. So he is also called as father of modern chemistry. Father of modern chemistry. You know father of chemistry who is? Father of chemistry, father of mathematics.
ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఆడమ్ స్మిత్, ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఆడమ్ స్మిత్. ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీ, you know very well history, but who don't know father of history? Herodotus, father of history Herodotus. Okay. Father of political science Aristotle. అది ఇప్పుడు అడుగుతారు కాబట్టి ఎగ్జామ్లో రాదు అది. ఓకే. మరి ఫాదర్ ఆఫ్ చాలా ఉంటాయి. ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ విలియం హార్వే. ఓకే. ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్. ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ వర్గీస్ కురియన్. అట్లే ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ కష్టమవుతుంది, రైట్. సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ చూద్దాం, దెన్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ఫిజిక్స్. సో ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ రాబర్ట్ బాయిల్. ఇఫ్ యూ స్టడీ 8th class or 9th class టెక్స్ట్ బుక్, బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, అవగాడ్రోస్ లాస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, బట్ వీ ఫర్గెట్. ఓకే, ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ రాబర్ట్ బాయిల్. ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ is developed nowadays, so that was by Lavoisier. And father of organic chemistry by Wohler. So he is prepared urea. In the last time they are asking in the examination, first prepared pesticide is urea. That was prepared by Wohler. He is also called as father of organic chemistry. Wohler. And father of modern chemistry Lavoisier. In the books they are asking Lavoisier. And father of chemistry Robert Boyle. Father of physics, two members are there. Father of physics. So father of physics lo first one evarante, ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ వచ్చేసి కొన్ని బుక్స్లలో ఫాదర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ అని కూడా రాసుడు. ఆస్ట్రాలజీ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ ది ప్లానెట్స్, ఆస్ట్రాలజీ. అండ్ సి గెలీలియో ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ ద మ్యాక్స్ ప్లాంక్. సో దే ఆర్ ఇన్ 8th class. ఓకే, వీఆర్ స్టడీడ్ ఓన్లీ 8th class questions, but we don't know. Okay. So father of this one. So oxygen was prepared by Joseph Priestley. Once again listen, in the atmosphere, every time in the asking examination in the matching type, so nitrogen percentage, oxygen percentage they are asking. In the atmosphere, oxygen is 20 to 21% is there. In the water 89%. In sand or silica 56%. So oxygen was prepared by Joseph Priestley. The name of the oxygen is given by Lavoisier. Last time question is. Okay. So he is the father of modern chemistry. Father of physics వచ్చేసి Galileo. Father of modern physics వచ్చేసి Max Planck. So the main compound of the oxygen is water. So you know the purest form of the water is rainwater. So rainwater is a conductor or non-conductor? Rainwater allows the current or yes or no? Generally water allows the current, but rainwater does not allow the current. Distilled water is not a pure water. That is prepared by distillation. That was prepared by distillation. So once again listen, the purest form of water is rainwater. Rainwater is a non-conductor. That is not used for the drinking purpose. Previously ఎలా అడిగాడంటే ఎగ్జామ్లో ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్స్ విచ్ కెమికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ అని అడిగాడు. సిల్వర్ అయోడైడ్. ఎగ్జామ్లో సిల్వర్ బ్రోమైడ్, సిల్వర్ అయోడైడ్ ఇట్లా ఫార్ములాస్ అడుగుతాడు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో నిన్న కానిస్టేబుల్ ఏపీ ఎగ్జామ్లో ఎలా అడిగాడు, అన్ని ఫార్ములాస్ అడిగాడు. యాంటాసిడ్ అంటే ఏంటి, విచ్ మెటల్ ఈజ్ రియాక్టెడ్, విచ్ ఈజ్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ది యాంటాసిడ్ అని అడిగాడు. సో సిల్వర్ అయోడైడ్, యు నో ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్. సో ఫస్ట్ కండక్టెడ్ బై కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉంటుంది, విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈజ్ కండక్టెడ్ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్, కరీంనగర్. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ కండక్టెడ్ బై కరీంనగర్ ఇన్ ద అంబేద్కర్ స్టేడియం గ్రౌండ్.
Okay. But in Andhra Pradesh, Anantapuram district, first conducted artificial rains. At the time of there is no rains, by using silver iodide powder that is spreaded on the clouds, they can release this the water. Okay. So water. In human body, the most amount is water is present. Approximately 60 to 70% water is there in the human body. If you are going to animals, how much percent is there? 60 or above 60 or below 60? Matching type lo untayi questions ivi. So in the human body, the most abundant compound is water, 60 to 70%. In the animals, more quantity. If you take one bottle, they will take one bucket. Kada. Kabatti 70 to 80% ఉంటుంది వాటర్ ఎనిమల్స్లో. మనం బకెట్ తీసుకోం కదా, we are taken only one bottle. Okay. For plants, they taken more buckets. Okay. That is 80 to 90%. మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంతే. ఓకే. సో ద హ్యూమన్ బాడీ 60 to 70, animals 70 to 80, plants 80 to 90%. So examలో in the examination they asking some type of question like this, which is the more quantity of water presented animal is? Which animal contains more quantity of the water? What is? Not camel. Okay. The name is silver fish or jellyfish. Silver fish or jellyfish అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. క్యామెల్ కాదు. క్యామెల్ కంటైన్స్ ఫ్యాట్ క్వాంటిటీ. In the camel, 60% of the fat is present. Okay. Fat is present on the adipose tissue. That is the bottom side of the skin. Okay. 60% of the fat is present on the camel. So more quantity of the water is present in jellyfish. Jellyfish contains 92% of the water. It is in very, very small size. If you take in the water, we cannot visible. Okay. So that is the jellyfish. Just 1 gram is present, but that contains more percent of the water. And silver fish is, it is not taken water in the lifetime. It is not taken in the lifetime. That is silver fish. 0% water is present. 0% water is present in the silver fish. Silver fish contains 0% of the water. The scientific name of the silver fish in the examination, yesterday also asking సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అడిగాడు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అడగలేదు, బట్ నిన్న మాత్రము అన్ని సైంటిఫిక్ నేమ్స్. ఒకప్పుడు అడుగుతుండే అజాడికా, రక్టా ఇండికా, ఒరైజా సటైవా, మ్యాంజిఫెరా ఇండికా అని ఉంటుండే. అట్లా అంటే ఇప్పుడు అడుగుతుండే ఎగ్జామ్లో. ఓకే. మనకు సైన్స్ కాబట్టి సిల్వర్ ఫిష్ సైంటిఫిక్ నేమ్. సిల్వర్ ఫిష్ అంటే సిల్వర్ ఉండదు. మైసూర్ బోండం అంటే మైసూర్లో తయారయ్యేది కాదు, అదే కదా. సిల్వర్ ఫిష్ అంటే సిల్వర్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ సైంటిఫిక్ నేమ్ లెపిస్మా. లెపిస్మా. So which is in books, calendar papers, some of the bacteria is there, that is lepisma. That will not taken water in the lifetime. The lifetime is very, very small hours, so it will not taken water. So highest is 92%. Camel is the highest fat quantity is present, right? So water. So pure water is the rainwater. Rainwater is a non-conductor. So water percentage is. So water is two types. ఒకటి సాఫ్ట్ వాటర్ అండ్ సెకండ్ వన్ హార్డ్ వాటర్. సాఫ్ట్ వాటర్, హార్డ్ వాటర్. సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆస్కింగ్ విచ్ ఈజ్ సాఫ్ట్ వాటర్ అండ్ విచ్ ఈజ్ హార్డ్ వాటర్. సో హార్డ్ వాటర్ కంటైన్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్, హౌ టు రిమూవ్ ద హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ది వాటర్ అని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో. అర్థమైందా? ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ప్యూర్ వాటర్ ఏది అంటే రెయిన్ వాటర్. రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ ఎ కండక్టర్, నాన్ కండక్టర్ అంటే బేసిక్ క్వశ్చన్. కొంచెం డెప్త్గా వెళ్తే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాచింగ్లో అడుగుతాడు. ఇంకా కొంచెం డెప్త్గా పోతే హార్డ్ వాటర్. సో మనం తాగే వాటర్ ఏంటి? ప్యూరిఫైడ్ వాటర్, నాట్ ఏ మినరల్ వాటర్. ఓకే. మినరల్ వాటర్. ఇఫ్ యూ టేక్ బాటిల్, ద బాటమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది బాటిల్ ది సింబల్ ఈజ్ present. వాట్ ఈస్ దిస్? Recycling symbol. So what is the name is present on the bottle? If you see, number 1 is there, like this symbol is there, that is PET. Example aduguthadu, what is the full form of PET? You can poly, PVC means polyvinyl chloride, plastic pipes, PVC. PET means don't know, polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate. So it is used only one time. After you take water bottle, they have written after use it should be crushed. After use it should be crushed.
సో ఇఫ్ యూ టేక్ మోర్ టైమ్స్ దట్ విల్ కాసెస్ క్యాన్సర్ బికాస్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ డేంజరస్ రాస్తాం కదా. సో ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్, లైక్ దట్ ఆల్సో ప్లాస్టిక్స్ ఆల్సో మోర్ డేంజరస్. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ మీన్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు, ఏమడిగాడంటే యాక్చువల్లీ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ బట్ విచ్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ యూజ్డ్, వాట్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ప్లాస్టిక్ అని అడిగాడు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఏమంటారంటే బయోడీగ్రేడేబుల్ పాలిమర్, బయోడీగ్రేడేబుల్ పాలిమర్. సో పాలిమర్ మీన్స్ ప్లాస్టిక్, బయో మీన్స్ బాడీ, డీగ్రేడేషన్ మీన్స్ it will undergo dispersion, it will undergo dispersion. Bio means life or human life or living body, degradation means undergoes decomposition or dispersion. Polymer means plastic. Okay, so last time prelims exam lo konచెం tough paper lo అడిగాడు, actually plastics are not dissolved. Okay, which is the dissolved plastic అని అడిగాడు. ఓకే, మనం ప్లాస్టిక్ కవర్స్ యూజ్ చేయొద్దంటాం, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ యూజ్ చేయొద్దు, ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ వీ నాట్ యూజ్. So the used plastic is this one. What is that? PHBV. Example is PHBV. Okay, ఇప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్ దాని ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతాడు. దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వేర్ అని అంటాడు. దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ క్యాప్సుల్స్, యూనో క్యాప్సుల్స్ ట్యాబ్లెట్లు. సో దట్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ దట్ విల్ అండర్గో డిగ్రేడేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ. ఆర్ సమ్టైమ్స్ స్టిచెస్, డిజాల్వ్డ్ స్టిచెస్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లాస్టిక్ దట్ విల్ డిజాల్వ్. తెలుసు కదా ప్లాస్టిక్స్, క్యాప్సుల్స్. సో పిహెచ్బివి ఫుల్ ఫామ్ కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది, నేను రాపిస్తానండి. పాలీ బీటా హైడ్రాక్సీ బ్యూటరేట్, బీటా కోహైడ్రాక్సీ వెలరేట్. అర్థమైందా? సో పాలీ బీటా హైడ్రాక్సీ బ్యూటరేట్, బీటా కోహైడ్రాక్సీ వెలరేట్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ పిహెచ్బివి. దట్ ఈజ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్యాప్సుల్స్, మేకింగ్ ఆఫ్ క్యాప్సుల్స్. క్యాప్సుల్ కవర్ ఉంటుంది కదా పైన, సో దట్ ఈస్ ద ప్లాస్టిక్, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్. ఓకే, వీ నీడ్ నాట్ యూజ్ like this. Okay, PET and PVC, PE పాలిథిన్. ఓకే, ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, HDPE అని ఉంటుంది, LDPE అని ఉంటుంది. ఎగ్జామ్లో ప్రీవియస్లో కూడా అడిగాడు విచ్ ఈజ్ ద యూజ్డ్ మోస్ట్లీ. LDPE మీన్స్ లో డెన్సిటీ పాలిథిన్, యూనో పాలిథిన్ కవర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ 2 టైప్స్, లో డెన్సిటీ, హై డెన్సిటీ. విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్, లో డెన్సిటీ ఆర్ హై డెన్సిటీ? ఏది యూజ్ చేయాలి? హై డెన్సిటీ యూజ్ చేయాలి. మీరు చూడండి కింద ఈ బనానా అమ్మాయి వాళ్ళు కవర్స్ ఇస్తారు, అది లో డెన్సిటీ. అది యూజ్ చేస్తే ఏమైందంటే దట్ వాజ్ మేడ్ బై కార్బన్ ఈజ్ ద కార్సినోజెన్సిటీ. ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు వాట్ ఈజ్ కార్సినోజెన్సిటీ. కార్సినోజెన్సిటీ మీన్స్ ఇట్ కాసెస్ క్యాన్సర్ డిసీజ్. ఓకే, సో ప్లాస్టిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కర్రీ పాయింట్స్ చూడండి కవర్లలో కట్టిస్తాడు. ఆ ప్లాస్టిక్ అనేది డిజాల్వ్ అయ్యి మన బాడీలోకి పోతుంది, మన బాడీలో డిజాల్వ్ కాదు కాబట్టి దట్ విల్ కాసెస్ క్యాన్సర్, దట్ ఈస్ కార్సినోజెన్సిటీ. మీరు సూపర్ మార్కెట్లో పోండి, మోర్ సూపర్ మార్కెట్ కానీ మిగతా వాటిలో పోతే కొంచెం కవర్స్ ఉంటాయి చూడండి, దట్ ఈస్ దానిపైన రాస్తుంటే చూడండి హై డెన్సిటీ పాలిథిన్. పాలిథిన్ ఈజ్ 2 టైప్స్, హై డెన్సిటీ ఈజ్ యూజ్డ్ పర్పస్ అండ్ లో డెన్సిటీ ఈజ్ నాట్ ఫర్ యూజ్డ్ పర్పస్. లో డెన్సిటీ పాలిథిన్, దట్ ఈస్ లో డెన్సిటీ. హై డెన్సిటీ మీన్స్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ మాస్ బై వాల్యూమ్. సో ఇది బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వీఆర్ యూజ్. పిహెచ్బివి మాత్రమే. ఇది ప్రీవియస్లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దాని అబ్రివేషన్స్ అడుగుతుంది. ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు, మిమ్మల్ని తీసేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, జాబులు రావాలని చూడరు కదా. ఎంత కాంపిటీషన్ తీసేయాలంటే అంత హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి, వాటినే కొంచెం డెప్త్గా అడుగుతారు. అర్థమైందా? సో ఇది దీనికి సంబంధించిన టాపిక్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటరు మన బాడీలో ఎంత ఉంటుంది అండ్ శాండ్లో ఎంత ఉంటుంది అండ్ ప్లాంట్స్లో ఎంత ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ ద మోర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. సో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం సింపుల్గా. సో ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వాటర్? 20 నుండి 21%. అండ్ ఇన్ సిలికా 56%. సో ఆక్సిజన్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ బై జోసెఫ్ ప్రిస్టిలీ. ప్రీవియస్ బిట్లివి. The name of the oxide is given by Lavoisier. Who is the father of modern chemistry? Lavoisier. First prepared pesticide is urea. Father of physics is Galileo. He discovered telescope. Science and technology మనం చదువుతాం, టెలిస్కోపు, రాకెట్లు, జిఎస్ఎల్వి, పిఎస్ఎల్వి, నెంబర్ ఆఫ్ వస్తాయి అది. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్, ఇది టాపిక్. ఓకే, సో వాటర్ ఈజ్ 2 టైప్స్, హార్డ్ వాటర్ అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇది ఉంటుంది. అర్థమైందా? రైట్. సో హార్డ్ వాటర్, సాఫ్ట్ వాటర్. మనం వాడేది డ్రింకింగ్ వాటర్.
సో దట్ వాజ్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్.